hii ndio pilau yetu, hivi ndivyo imetokea. Hey guys, mambo vipi? Karibuni sana kwenye channel yangu. Naitwa Masala. Na kwa walio subscribe, asanteni sana. Wale ambao hawaja subscribe, kindly subscribe. And in today's video nitaonyesha ninavyopika pilau na ninavyotengeneza kachumbari. Karibuni. So, tutabandika mafuta, vitunguu, tuache ive. Nakaanga mpaka vitunguu viwe golden brown kama hizi. Then hii ni mixture ya garlic na ginger. Unaweka alafu nitaweka some cumin seeds, like two seeds za dawa ya pilau, at least iongeze harufu. Teka pilau masala. Teka viazi. Tuongeza bay leaf kama uko nayo, si lazima. Basi uko nayo ni nzuri ukiweka. Alafu tufunika. Tuache hivi. Cheka nyama baadaye sababu nyama imeiva, niliboil. After that imeiva kwa muda mchache, tuongeza nyama yetu ile tuliboil. Hii ni boiled meat. Ndeka dark soy sauce just for color kidogo sana. So baada hapo unaweka maji vikombe. Nimeweka maji vikombe 6 hivi. Hii ndio size ya maji vikombe 6 sababu natumia mchele vikombe 3 za hizi. So ukitumia kama unatumia mchele kikombe moja unaweka maji vikombe 2. Mimi natumia mchele vikombe 3 vya hivi. So nimeweka maji vikombe 6. Alafu nitaweka chumvi. Na nitaonja nione kama
vidonge viwili, si lazima, lakini mimi napenda kuweka Royco cubes. Vidonge viwili. Utakoroga, alafu utafunika wote, then utaweka mchele. Okay. Hii maji kishatokota, tutaweka mchele, alafu koroge. So, naona maji yameisha. So, nageuza tu ku make sure mchele hujashikana chini. As you can see, ndo hapa mchele mmoja. Rangi ndio hiyo. Brown nzuri. Now. So, pilau yetu iko ready, ni kupakua sasa. So, kachumbari, vitunguu nimeosha. Nakata hivi slices. Tomato mimi utoa hii ya ndani. Kupunguza ukali ama kutoa ukali, tutaweka maji. Tutaweka hizi slices za tomato ndani. Tutamwaga lemon juice ndani. Alafu tutaweka salt kidogo tu. Alafu tuta mix. Simple kachumbari. Hivyo tu. This is my simplest kachumbari recipe. So, hii ndio pilau yetu, even venye imetokea. Thank you for watching. Kindly subscribe, leave a comment down below. Ningependa kusikia maoni yenu. See you on my next one. Bye.